1 Kings 6. Primeros Reyes 6. And it came to pass in the 480th year after the children of Israel were come out of the land of Egypt, in the 4th year of Solomon's reign over Israel, in the month of Ziph, which is the 2nd month, that he began to build the house of the Lord. En el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de deceive, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. And the house which King Solomon built for the Lord, the length thereof was 60 cubits, and the breadth thereof 20 cubits, and the height thereof 30 cubits. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho, y 30 codos de alto. And the porch of the temple of the house 20 cubits was the length thereof, according to the breadth of the house, and 10 cubits was the breadth thereof, before the house. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. And for the house he made windows of narrow lights. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. And against the wall of the house he built chambers round about against the walls of the house round about, both of the temple and the oracle he made chambers round about. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. The nethermost chamber was 5 cubits broad, and the middle was 6 cubits broad, and the third was 7 cubits broad. For without in the wall of the house he made narrowed rests round about, that the beams should not be fastened in the walls of the house. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. And the house, when it was in building, was built of stone made ready before it. It was brought thither, so that there were neither hammer nor axe nor any tool of iron heard in the house while it was in building. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. The door of the middle chamber was in the right side of the house, and they went up with winding stairs in the middle of the chamber, and out of the middle into the third. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. So he built the house and finished it, and covered the house with beams and boards of cedar. Labró pues la casa y la terminó, y la cubrió con artesonados de cedro.
And then he built chambers against the house, 5 cubits high, and they rested on the house with timber of cedar. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. And the word of the Lord came to Solomon, saying, Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, concerning the house which thou art in building, if thou wilt walk in my statutes, and execute my judgments, and keep all my commandments to walk in them, then will I perform my word with thee, which I spake unto David thy father. con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. And I will dwell among the children of Israel, and will not forsake my people Israel. Y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. So Solomon built the house and finished it. Así pues Salomón labró la casa y la terminó. And he built the walls of the house within with the boards of cedar, both the floor of the house and the walls of the ceiling. He covered them on the inside with wood, and covered the floor of the house with planks of fir. Y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. And he built 20 cubits on the side of the house, both the floor and the walls, with the boards of cedar. He even built them with him, even for the oracle, for the most holy place. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. And the house that is the temple before it was 40 cubits long. La casa, esto es el templo de adelante, tenía 40 codos. And the cedar of the house was carved with knobs, and open flowers. All was cedar. There was no stone seen. Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. And the oracle he prepared in the house with them. He set there the ark of the covenant of the Lord. Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa para poner allí el arca del pacto de Jehová. And the oracle in the forepart was 20 cubits in length, and 20 cubits in breadth, and 20 cubits in the height thereof. And he overlaid it with pure gold, so covered the altar which was of cedar. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. So Solomon overlaid the house within with pure gold, and he made a partition of the chains of gold before the oracle, and he overlaid it with gold. De manera que Salomón
Cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. And the whole house he overlaid with gold until he had finished all the house. Also the whole altar that was by the oracle he overlaid with gold. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. And within the oracle he made 2 cherubims of olive tree, each 10 cubits high. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. And 5 cubits was the one wing of the cherub, and 5 cubits the other wing of the cherub. From the uttermost part of the one wing unto the uttermost part of the other were 10 cubits. Una ala del querubín tenía 5 codos, y la otra ala del querubín otros 5 codos, así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. And the other cherub was 10 cubits. Both the cherubims were of one measure and one size. Asimismo el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. The height of the one cherub was 10 cubits, so was it of the other cherub. La altura del uno era de 10 codos, y asimismo la del otro. And he set the cherubims within the inner house, they stretched forth the wings of the cherubim so that the wing of one touched and the one wall, and the wing of the other cherub touched the other wall, and their wings touched one another in the midst of the house. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala o ala del otro tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. And he overlaid the cherubims with gold. Y cubrió de oro los querubines. And he carved all the walls of the house round about with carved figures of cherubims and palm trees and open flowers within and without. Y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. And the floor of the house he overlaid with gold within and without. Y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. And for the entering of the oracle he made doors of olive tree. The lintel and side post were a 5th part of the wall. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. And the 2 doors also were of olive tree, and he carved upon them carvings of cherubims and palm trees,
and open flowers, and overlaid them with gold, and spread gold upon the cherubims and upon the palm trees. Las dos puertas eran de madera de olivo y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, y las cubrió de oro, cubrió también de oro los querubines y las palmeras. So also made he for the door of the temple post of all tree, a fourth part of the wall. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo. And the two doors were of fir tree. The two leaves of the one door were folding, and the two leaves of the other door were folding. Pero las dos puertas eran de madera de ciprés, y las dos hojas de una puerta guiaban, y las otras dos hojas de la otra puerta también guiaban. And he carved thereon cherubims and palm trees and open flowers, and covered them with gold, and with gold fitted upon the carved work. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro ajustado a las talladuras. And he built the inner court with 3 rows of hewed stone and a row of cedar beams. Y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y de una hilera de vigas de cedro. In the 4th year was the foundation of the house of the Lord laid in the month of Ziph. En el cuarto año, en el mes de Ziph, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. And in the 11th year, in the month of Bul, which is in the 8th month, was the house finished through all the parts thereof, according to all the fashion of it. So was the 7 years In building it. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. 1 Kings 6. Primeros Reyes 6. And please visit us at our website, www.onefaith, all spelled out, ONEFAITH.US, onefaith.us, because there is only one faith, and it is for all of us.